Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah, today we are going to discuss about cloud introduction. What is cloud? Why we require cloud? Right? So why the project teams are looking for cloud? So cloud ఎందుకు popular అయింది? What are the advantages? Right? We'll try to understand. So can you see my screen, everyone? Online guys. So let's join today. Maybe festival effect. Nice. Okay. Yeah. So everyone able to see my screen, right? Screen కనబడుతుందండి? Everyone. Fine. So before going to cloud introduction కి వెళ్ళే ముందు, so let's try to understand some important technical questions and general questions. So I got some questions. I collected some questions from different students, okay, from different batches. In our batch also yesterday I got some questions. Few people call me and WhatsApp me and asking some questions, right? First I want to clear these questions, then we'll move to cloud. Okay. Yeah. So technical questions. First one is what is the use of AWS and DevOps at industry level? What is the use of AWS and anyone having idea? AWS will use it one on guys. AWS use ఏంటండి రియల్ టైంలో AWS వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి ఎనీ రియల్ టైమ్ గైస్ ఇన్ అవర్ సెషన్ యా ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ యా వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ AWS అండ్ DevOps at ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ AWS వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఫిజికల్ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఫిజికల్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం మనకు ఒక సర్వర్ కావాలి ఇమ్మీడియట్ గా సో ఇమ్మీడియట్ గా ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ కావాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి వి కెనాట్ ప్రిపేర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫిజికల్ సర్వర్ మనకి ఇమ్మీడియట్ గా రెడీ ఉండదు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫిజికల్ సర్వర్ కావాలంటే we need to place with vendor like Dell, HP, right? We need to place the order with vendor. Once once they deliver the server, we can move to data center. We can move to server rack, and we need to connect power and network, right? We need to deploy operating system. On top of that, applications we need to deploy, and we need to deploy plugins. So one by one, this will take some time, right? Yeah, physical server ని ఒక ప్రొడక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే it takes some time అండి సో ఇమ్మీడియట్ గా దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ యా సో అదే క్లౌడ్ సర్వర్ మనకు కావాలనుకోండి విత్ ఇన్ 1 minute అండి సో క్లౌడ్ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసి ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేయాలంటే 1 minute లో అయిపోతుంది సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్ సో ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ ఓకే సో ఫిజికల్ సర్వర్ కి మనకి మళ్ళీ డేటా సెంటర్ కావాలి సర్వర్ కావాలి ఏసీ కావాలి ర్యాక్స్ కావాలి అడ్మిన్ కావాలి నెట్వర్క్ కావాలి these are all required for physical servers but cloud servers kaite cloud vendor will take so can you mute everyone some background noise is coming here everyone can you mute yeah fine so cloud servers ki vendor will maintain the data center vendor will maintain the AC and server room and network right so and one more thing like important one so when we configure physical server when we install Windows, by the time we need to take the licensing also, Windows licensing, app licensing, application licensing, every license, right? So what is the minimum license period would be? Anyone? Minimum license period ఎంత ఉంటుందండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ 1 year. 1 year ఉంటుంది రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన విండోస్ లైసెన్సింగ్ మినిమం 1 year ఉంటుంది లైసెన్సింగ్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందే లైసెన్స్ కూడా తీసుకోవాలి రైట్ ఇదంతా కూడా కాస్టింగ్ అండి రైట్ సో వెన్ వీ యూజ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ వీ నో నీడ్ టు టేక్ లైసెన్సింగ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ డేటా సెంటర్ వీ డోంట్ రిక్వైర్
admins, we don't require server room, we don't require AC, right? So ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు? Cloud vendor, they will take care, right? So when we use cloud servers, one third cost will be saved అండి. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక $100 అవుతుంది అనుకోండి ఫిజికల్ సర్వర్కి, క్లౌడ్ సర్వర్ మూవ్ అయితే $25లో మనం కంప్లీట్ విత్ ప్యాకేజ్, ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ లైసెన్సెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి? క్లౌడ్ యూస్ చేసినప్పుడు టైం విల్ బి సేవ్డ్ అండ్ ఆల్సో కాస్టింగ్ విల్ బి సేవ్డ్. So when we move to cloud, when we migrate our applications to cloud, time will be saved and costing will be saved, right? Those are two important things here. Okay, time, costing, fine. That is the use of AWS and not only AWS, Azure, Google Cloud, any cloud. Okay, any cloud. So AWS is in first place. This is a yeah, it is a blueprint for all the platforms. AWS is the first platform. This is occupied 33% of the market share. Okay, so AWS is the leader in the market, right? So ఏ ప్రాజెక్ట్లో చూసుకున్నా మీకు AWS ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి. సెకండ్ ప్లేస్లో Azure ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్లో గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఎట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్? డెవాప్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? AWS వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి కాస్టింగ్, టైం, రైట్? సో డెవాప్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? రైట్, సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక 8 years బ్యాక్ 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళం, టీమ్ మెంబర్స్. మా ప్రాజెక్ట్లో టీమ్ సైజ్ 180 మెంబర్స్. సో కరెంట్లీ వీఆర్ 30 మెంబర్స్ ఓన్లీ. వై దిస్ మచ్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్? ఎందుకు అంత చేంజ్ జరిగింది? 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్. బికాస్ ఆటోమేషన్, రైట్? డెవాప్స్ టూల్. సో అర్లియర్ ఎలా ఉండేదంటే మా ప్రాజెక్ట్లో డెవలపర్స్ సపరేట్ టీం ఉండేది. ఒకటే టీంలో డెవలప్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ ఉండేవారు, టెస్టింగ్ టీమ్ అండ్ అడ్మిన్ టీమ్, అండ్ అడ్మిన్స్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ అడ్మిన్స్, లైనక్స్ అడ్మిన్స్, విండోస్ అడ్మిన్స్, అడ్మిన్స్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఇలా ఉండేవారు, రైట్? సో డిఫరెంట్ టీమ్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటే పోర్ట్ఫోలియోలో డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉండేవి. సో 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు, రైట్? అప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అజైల్ మెథడాలజీ, క్యూబర్నెటిస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, డోకర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్కి వచ్చేసింది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, రైట్? యా, సో డెవాప్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్ అండి. ఓకే, సో రిసోర్స్ రిడక్షన్ అయిపోతారు, అంటే రిసోర్స్ కాస్టింగ్ తగ్గిపోతుంది. మనకి డెవాప్స్ టూల్స్ ఉంటే మనం ఎస్టర్డే డిస్కస్ జావా డిప్లాయ్మెంట్, జావా ఇన్స్టలేషన్, రైట్? సో 10,000 minutesలో జరిగే జావా ఇన్స్టలేషన్ 1 minute చేయొచ్చు మనం, రైట్? సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేస్తే మనం డెవాప్స్ టూల్స్ తోటి సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటాం. సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా, ఈజీ వేలో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది యాక్టివిటీస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ కూడా టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్ అండి. సో 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్కి వచ్చామంటే కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? టైం సేవింగ్. So within the time frame we can deliver the projects, right? So client always look for the time saving, cost saving, right? So both are the so here what are the use of AWS and DevOps at industry level, right? So time saving, cost saving, fine. Second question here is, when DevOps process has been started in industry? డెవాప్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? డెవాప్స్ అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదండి. సో మనకి ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. కానీ సో 2008లో స్టార్ట్ అయింది డెవాప్స్ ప్రాసెస్. సో బై ద టైమ్ వీ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. ఆ టైంలో చాలా ఓల్డ్ టూల్స్ ఉండేవి, లైక్ పపెట్, సో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉండేవి. సో బై యూజింగ్ పపెట్ వీ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్ బై ద టైమ్. సో కానీ కరెంట్లీ మనకి అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ లైక్ డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, జెనికిన్స్, యాన్సబుల్, గిట్, మావెన్, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చేసినాయి. సో బై యూజింగ్ దిస్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ within 1 minute, 2 minutes also, right? Yeah, so DevOps process started in 2008. It is not a new process. Next question here is, what business sectors DevOps been used? Okay, so not only IT industry only, every industry, automobile industry, pharma industry, medical industry, right, chemical industry,
everywhere automation is the number one choice. So one of my friend is working with Ready Labs, pharma industry, right? They are using Kubernetes. One of my friend is working with automobile industry. They're using Jenkins, right? So everywhere we are using automation tools. Fine. All business sectors, not only IT industry, everywhere we are using automation tools. Fine. Yeah. Next one, who are the teams involved in DevOps process? ఏ teams involve అవుతారు, right? So as a DevOps engineer, మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలండి, మనం టెస్టింగ్ చేయం, right? So we need to coordinate with the different teams. మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తాం, రైట్? డెవలపర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం, టెస్టర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం, ఆపరేషన్ టీమ్స్తో కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. సో యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తాం? we automate the activities, automation చేస్తాం అండ్ టికెట్స్ లో వర్క్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ రోల్. ఓకే, సో we need to coordinate with the all the team members. Sometimes the developers they give requirement, so we take the requirement, right? Sometimes we guide them, sometimes we give information to the development team, sometimes we information give to the testers, right? So we need to coordinate with the different teams as a DevOps engineer, right? So different teams will be involved, like developers, testers, build and release engineers, and also operations team. Next question here is, what are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? So ఏమేమి టూల్స్ ఉంటాయి మనకి, మన టూల్స్ ఏమున్నాయి మన కోర్సులో అనేది ఒకసారి ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ దిస్. ఓకే, మన టూల్స్ ఏముంటాయి డెవాప్స్లో, ఏ టూల్స్ మనం వర్క్ చేస్తాం, ఈ టూల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇవి పాపులర్ టూల్స్, ఇవి చాలా చాలా పాపులర్ టూల్స్. ఓకే, సో మనం నేర్చుకునే టూల్స్ అన్ని ఇవ్వండి. సో కానీ ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, ఇన్ని టూల్స్ మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తామా? నో, రైట్? 1 or 2 టూల్స్ ఓన్లీ. డెవాప్స్ టూల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్లో యూస్ చేయరండి. సో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్లో డిఫరెంట్ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? యా, సో గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, నెక్సస్, అపాచీ టామ్కేట్, యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్. సో ఇవి 4 టూల్స్ చాలా కోర్ టూల్స్, అడ్వాన్స్ టూల్స్, రైట్? ఈ 4 టూల్స్లో ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్. ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టేషన్ కాన్ఫిగరేషన్, చాలా డీప్గా ఉంటుంది. గిట్ విల్ టేక్ 5 days, జెన్కిన్స్ విల్ టేక్ 8 days, మావెన్ ఆల్సో విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, నెక్సస్ ఆల్సో. సో యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ అయితే ఇంకా చాలా డీప్గా వెళ్తాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? Can you go back to fifth question again? Yeah. What are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? So up to here, any questions, anyone? Anyone having any questions? So అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. యా, సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయా? ఏంటండి మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. డెవ్ సెట్ ఆఫ్ టూల్స్, సోనార్ క్యూబ్, నెక్సస్ లాంటివి. సోనార్ క్యూబ్, మీరు డెవాప్స్ టూల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే డెవసెక్ కూడా ఈజీగా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. డెవసెక్ ఇక్కడ టూల్స్ లేవు, సో అది ఇండియాలో ఇంకా పాపులర్ కాలేదు. సో యూఎస్లో కొన్ని ప్రాజెక్టులో మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నారు డెవసెక్ అనేది. సో ఇంకా మనకి అంత పాపులర్ అవ్వలేదు. మీరు డెవాప్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ డెవసెక్ ఆల్సో. ఓకే, ఓకే. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? సో ఎవ్రీ టూల్ కూడా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు గిట్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, రియల్ టైంలో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, మనకి ఎలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, సో ఎఫ్ఏక్యూస్ ఏముంటాయి, రైట్? సో ఛాలెంజెస్ ఎలా మనం వర్కౌట్ చేయాలి, ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయండి. సో గిట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు గిట్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి, ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా మన సెషన్స్లోనే కవర్ అవుతాయి. సో అన్ని టూల్స్ కూడా వీఆర్ మోర్ ఇన్ టు ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ అండి, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం, రైట్? సో థియరీ పార్ట్ కాదు, అన్ని టూల్స్ కూడా ప్రాక్టికల్గా డిప్లాయ్ చేసి వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ఆల్ టూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ సిక్స్త్ వన్. వాట్ ఆర్ ద సర్టిఫికేషన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ డెవాప్స్, రైట్? సో ఏ సర్టిఫికేషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి డెవాప్స్లో, రైట్? సో సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదండి, సర్టిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ కాదు, రైట్?
సో ఈ మా ప్రాజెక్ట్లో సర్టిఫికేషన్స్ చాలా తక్కువ మెంబర్స్కి ఉన్నాయి. సో వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సర్టిఫికేషన్ ఆన్ DevOps tools, right? We can write a Kubernetes, Docker, Jenkins, right? So Kubernetes is very hot currently. Kubernetes you can clear the exam if you are interested, but that is not mandatory, right? Certification is not mandatory. Fine. ఇండియాలో అయితే సర్టిఫికేషన్ అంత మ్యాండేటరీ లేదు. యూఎస్లో అండ్ యూకేలో అయితే సర్టిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రైట్. సో హౌ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్, హౌ కెన్ వీ గెట్ ద సర్టిఫికేట్, సో అదంతా కూడా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్, ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ ఆల్సో టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. Okay. Next one, yeah, what certification we have to do as a same question repeated here. Okay. So either Kubernetes or Jenkins or Docker or Ansible, you can write the certification. Okay. Next question here is, as a student, what should be my expectation while learning DevOps? Yes, this is a very important question. Yeah. Once complete our course, at least you can showcase 3 years experience. మీకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్ ఉంటే మీకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఆ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఓకే. ఫ్రెషర్స్ అయితే మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ అయితే మీకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చూపించవచ్చు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయితే విల్ ప్రొవైడ్ హియర్. ఓకే. సో ఎవ్రీ టూల్ కూడా మనకి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో ఎన్వైరన్మెంట్ అలానే ఇక్కడ కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? సో మీకు రియల్ టైంలో అండ్ మన ల్యాబ్లో ఎక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఉండదు, రైట్? So everyone will be having one account, AWS account, right? AWS account క్రియేట్ చేయడం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, 1 year ఎలా యూస్ చేయాలి, ఏ సర్వీసెస్ యూస్ చేయాలి, ఎలా స్టాప్ చేయాలి, సర్వర్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ కాకుండా చెక్ చేసుకోవాలి, ఇదంతా నేను చెప్తాను క్లాసెస్. సో మనకు 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్ వీ కెన్ యూస్ 1 year. ఓకే. Yeah, once complete our course, at least you can showcase minimum 3 years experience knowledge. Experience gain చేసుకోవచ్చు మనం. Okay. Yeah. So these are the technical questions which I collected from different students from different batches. So apart from this, anyone having any questions before moving to general questions? I have a few questions, Dinesh. Yeah, go ahead, please. Yeah. So the question is like, so we, as you mentioned in one of the question itself, like certification part, right? So AWS and Azure is what you'll be focusing, right? Right. So yeah, so AWS, so we require like some kind of like the end result we require. So what is it like we showed the expertise? Of course, apart from the certification that which your institute gives, something from the international accredited certificate also we require. So that part you will be helping us, right? How do we achieve that certificate? Right. సో ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ ఏం లేదండి. సర్టిఫికేషన్కి మీరు సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ మీరు ఎక్కడైనా ఒక ఐడి వస్తుంది. మీకు ఐడి ఎక్కడైనా వెరిఫై చేయొచ్చు. మీరు యూఎస్లో అయినా యూకేలో అయినా. సో మీరు సర్టిఫికేషన్ క్లియర్ చేస్తే మీకు ఐడి వస్తుంది, రైట్? ఐడిని మీరు ఎక్కడైనా వెరిఫై చేయొచ్చు, రైట్? సో మీకు అది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తే మీకు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళినా జస్ట్ ఐడి టైప్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడు క్లియర్ చేస్తారు, ఎంత రేటింగ్ వచ్చింది అంత కనిపిస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, లైక్ 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ ఐడిలో ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ దాంట్లో కనిపిస్తుంది. మీకు అంటే మీకు గ్యాప్ ఉండాలండి. సర్టిఫికేషన్ for example, I'll take in 2003. Right. If I go for some other company, like for example Wipro, I'll tell that I'm an experienced person. I have experience with 5 to 6 years. Right. So they'll check the license. I have a 2003 certificate. 2003 లో వస్తుంది. మరి వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. రైట్. సర్టిఫికేట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్? No. I'm asking about the AWS certificate. రైట్, నో ప్రాబ్లం అండి. నేను రీసెంట్గా అజూర్ చేశాను. మీరు ఎప్పుడు చేసినా ప్రాబ్లం లేదండి. నేను రీసెంట్గా అజూర్ అడ్మిన్, అజూర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ 2 సర్టిఫికేట్స్ చేశాను. ఓకే. సో రీసెంట్గా అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో కూడా జాన్లో చేసినట్టున్నాను. సర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అండి, దాని నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు అంటే రియల్ టైం మా ప్రాజెక్ట్లో సర్టిఫికేషన్స్ చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్కే ఉన్నాయి. ఓకే.
సర్టిఫికేషన్ అనేది అంత మ్యాండేటరీ కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రైట్ ద సర్టిఫికేషన్, రైట్? సో అదే యుఎస్లో అండ్ కెనడాలో ఆర్ యూకేలో అయితే కనుక సర్టిఫికేషన్స్ మ్యాండేటరీ అంటున్నారు, కానీ ఇండియాలో అంత మ్యాండేటరీ లేదు. రీసెంట్గా నేను చేశాను. యా, గో హెడ్. సార్ ఇప్పుడు నాన్ ఐటీ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ తో వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా, లేదా నార్మల్ గా ఇట్లా కోచింగ్ తీసుకుని వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా? నో ఇష్యూస్ అండి, సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు. సర్టిఫికేషన్ వల్ల ఒకటే అడ్వాంటేజ్ అండి. యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, 4 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. సో 4 మెంబర్స్ కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయో చూస్తారు. అక్కడ ఒకటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, రైట్? సో అంతేగాని దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సర్టిఫికేషన్ అనేది లేకపోయినా మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక చేయొచ్చు సర్టిఫికేషన్. ఓకే, యా. నాన్ ఐటీ గైస్ కూడా సర్టిఫికేషన్ అవ్వలేదండి, యా, నాట్ రిక్వైర్డ్. మా ప్రాజెక్ట్లో నాన్ ఐటీ గైస్ ఉన్నారు, ఒక 4-5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ లేదు, ఎవరికి లేదు. ఒక పర్సన్ రీసెంట్గా చేశారు. ఓకే, నాట్ మ్యాండేటరీ. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మండే నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చా సార్? రండి, రేపు నుంచి వచ్చినా పర్లేదు. ఓకే. I'm actually working currently. So the question is like your class timings. I'm in Singapore, based in Singapore. So the class timing seems to be like something like 11:30 till 12:30, something like where I need to be in office, right? I have to work. So is there a timing that apart from the timing, maybe Saturday, Sunday, you take 3 hours like that? How is it like? No, currently we don't have any weekend batches. Okay, so normal regular weekdays batches we have. We don't have any weekend batches currently. So maybe going forward we'll plan. So earlier we used to have. So currently we don't have any weekend batches. So Okay. currently 9 to 10 present in the batch. Already 7 to 8, 8 to 9 batches run out, right? Evening kuda batches. Any plans are there? Like any plans in the future or something like that? Okay. Present అయితే లేదు. Maybe it takes some time, 1 month, 2 months. So this course is only for freshers, or even for experienced one they can join? Freshers కాదండి, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి, ఫ్రెషర్స్ కి, నాన్ ఐటీ అందరికీ కూడా. Okay. Yes. But India timing currently. India or US timings? Yes, India, US, even Australia. Okay. Okay. UK అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయిపోతుంది. సో 4 o'clock 4 AM అవుతుంది అనమాట UK అయితే. సో US అండ్ ఆస్ట్రేలియా గైస్ కెన్ జాయిన్. ఓకే, యా. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్డ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫాలోయింగ్ టూల్స్? సో మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ మీకు i3, i5 ఏదైనా పర్వాలేదండి, కానీ 8 GB ర్యామ్ ఉండేలా చూసుకోండి. 8 GB ర్యామ్ ఉంటే చాలు. ఓకే, సో మనం మన ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయం, ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఏమి ఉండదు. సో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి క్లౌడ్లోనే వర్క్ చేస్తాం. సో వీ రిక్వైర్డ్ వన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అండ్ ల్యాప్టాప్, దట్స్ ఇట్. డోంట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఇదండి క్రోమ్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది, క్రోమ్ నుంచి క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత క్లౌడ్లోనే చేస్తాం యాక్టివిటీస్ అన్ని, మన ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయమండి. Fine. Now let us move to general questions. First question here is, who is eligible to learn AWS and DevOps, right? సో ఇక్కడ మనకు ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం లేవండి. DevOps, AWS నేర్చుకోవాలి అంటే ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం లేవు. ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ AWS and DevOps, like freshers, non-IT guys, experienced guys, right? So even pharma, like B.Pharm.C, M.Pharm.C, and civil engineers, mechanical engineers, right, become graduates. So everyone switching their current role to cloud role, DevOps role, right? So మా ప్రాజెక్ట్లో సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు, అండ్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ కే కూడా ఉన్నాడు, పాలిటెక్నిక్ ఎలక్ట్రానిక్ కే.
రైట్. సో ఎనీవన్ క్యాన్ లెర్న్ AWS అండ్ DevOps అండి. ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏం లేవు. మన క్లాసుల్లో లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ 40 కమాండ్స్ మనకు అవసరం ఉంటాయి. సో అవి కూడా మన క్లాసులో కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ admin background, we don't require any developing background, we don't require any testing background. So DevOps నేర్కి ఏంటంటే లైనక్స్ కమాండ్స్ కావాలి, 40 కమాండ్స్ నియర్లీ, దోస్ ఆర్ ఎనఫ్ టు యూ, రైట్. సో AWS కైనా DevOps కైనా ఒక 40 కమాండ్స్ వస్తే సరిపోద్ది, అవి కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిక్వైర్డ్ టు లెర్న్ AWS అండ్ DevOps? ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. సో నాట్ ఓన్లీ MTech, not only BTech, not only MCA, any education background. If you are good in technically, so you can easily cope up. You can easily move to IT industry, IT projects. Yeah. What are the prerequisites? No prerequisites. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. సో నో ప్రీరిక్విజైట్స్ అండి. DevOps AWSకి మూవ్ అవ్వాలంటే మనకి ప్రీరిక్విజైట్స్ లేవు. సో మనం ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నా, ఏ టెక్నాలజీ నుంచి ఉన్నా, నాన్ ఐటీ నుంచి ఉన్నా ఈజీగా మూవ్ అయిపోవచ్చు, రైట్. Next one, what are the job opportunities in today's market? Yes, this is very, very important. So job market ఎలా ఉంది? Okay, let us go to Naukri and check it out here. Search here DevOps or cloud. చూడండి 46,731 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి DevOps నేర్కి, రైట్. సో ఈ కౌంట్ 6 months బ్యాక్ 1,50,000 ఉండేది. ఇప్పుడు తగ్గింది, ఎందుకంటే రెసిషన్ ఉంది ప్రజెంట్, రైట్. ఈ రెసిషన్ అయిపోతుంది తొందరలో, మేబీ వన్ మంత్ 2 monthsలో సెట్ అవుతుంది మార్కెట్. ఇప్పుడు యూఎస్లో రెసిషన్ ఉంది, మనకి ఇండియాలో లేదు కానీ యూఎస్లో ఉంది. అందుకని ఈ కౌంట్ 1,20,000 నుంచి 1,50,000 నుంచి 46కి డౌన్ అయింది. కానీ ఇది ఆఫ్టర్ 1 month ఆర్ ఆఫ్టర్ 1.5 month డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 1,00,000. 6 months బ్యాక్ 4 months బ్యాక్ ఈ కౌంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడే కరెంట్లీ మనకి 46,000 జాబ్స్ ఉన్నాయంటే, సో ఇది చూడండి 1 day ago, 7 days ago, రైట్, 1 day ago, లైక్ దిస్. సో అయితే ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ ఉన్నాయి లేదని చాలా మంది డౌట్ ఉంది, రైట్. సో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ అన్న మిక్సప్ ఉన్నాయి అన్నీ. కానీ ఫ్రెషర్స్ జాబ్ చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి 0 to any ఉంది కదా, ఇది జీరో చేస్తే ఏంటి ఫ్రెషర్, రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్కి. సో ఇది యాక్చువల్గా 10,000 ఉండేది ఫ్రెషర్ కౌంట్, ఇప్పుడు నియర్లీ 1,000 ఉంది. ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెరీ సూన్, ఓకే. యా. సో ఎందుకంటే ఈ రెసిషన్ ఎందుకు అంటే హై బడ్జెట్ ఇచ్చేసారు. సో హై బడ్జెట్ అయిపోయింది, ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోయింది, అందువల్ల ఫ్రీజింగ్ అయింది, జాబ్ పొజిషన్స్ అని ఫ్రీజ్ అయింది. కానీ చాలా మంది కంపెనీస్ ప్రాజెక్ట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ ఫ్రీజ్ అయిపోతే రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని, రైట్. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ హిటాచీ కన్సల్టింగ్, ఈజ్ HR మేనేజర్, రైట్. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్. సో ఫ్రీజ్ అయిపోతే రిక్రూట్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నారు, రైట్. సో అలానే వెరైజాన్లో కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, UHG కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పీరియడ్, ఓకే. 1 month ఆర్ 1.5 monthలో డెఫినెట్గా మార్కెట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ కరెంట్లీ మనకు చాలా ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్, ఇంకా చాలా వస్తాయి ఓపెనింగ్స్. AWS, ఓకే చూద్దాం, AWS చూద్దాం. AWS చూడండి పొజిషన్స్, see 50,506 ఓన్లీ AWS చూడండి. అంటే AWS మిక్సింగ్ ఉంటాయి, కొన్ని మిక్సప్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి AWS అడుగుతూనే మళ్ళీ జెన్కిన్స్ అడుగుతున్నారు, టెరాఫార్మ్ అడుగుతున్నారు, రైట్. యా. సో మిక్స్ ఉంటాయండి. ప్యూర్ AWS లిటిల్ తక్కువ ఉంటాయి, మీకు లిటిల్ కంపేర్ విత్ DevOps చూస్తే తక్కువ ఉండొచ్చు, ఓకే. కానీ AWS అనేది ఏ ప్రాజెక్ట్ అనే కావాలండి, ఎనీ ప్రాజెక్ట్ AWS ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఓకే. ఓన్లీ AWS అనేది అసలు ఎక్కడ కనిపించదు. ఉంటాయండి AWS కూడా ఉంటాయి, కానీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మీకు DevOps టూల్స్ కూడా ఉంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, మీకు స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. యా. సో కరెంట్లీ మార్కెట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఆఫ్టర్ 1 month డెఫినెట్గా
ఈ జాబ్స్ డబుల్ అవుతాయి, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్. So should I have to be a certified in AWS and DevOps to be eligible for job position? No, not required. సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే జాబ్ వస్తుంది, రూల్ లేదు, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్లో సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా మేము తీసుకుంటున్నాం, రైట్? సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, సో జస్ట్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే మీకు అడ్వాంటేజ్. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్. Can I get help in resume preparation and clearing certification exam? Yes, I prepare your resume and how to clear the exam. సో AWS మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ అయ్యి చేయాలనుకుంటే ఐ ప్రొవైడ్ యూ క్వశ్చన్స్ అండి. డంప్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, లేటెస్ట్ డంప్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ క్లియర్. లేదు యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సపోర్ట్, డెఫినెట్లీ ఐ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్. ఓకే. టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్ ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్. సో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి ఏం చేస్తాము అంటే ఐ ప్రొవైడ్ యూ 30 sample resumes. Okay, so you can go through that and you can prepare your resume and you can forward to me. I review it and I modify and I revert back to you, right? సో రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఇస్తాను. సో ఆ రెజ్యూమ్లో ఏమి హైలైట్స్ పెట్టాలి, ఎక్కడ మీకు కొన్ని గైడ్ చేస్తాను. ఈవెన్ పోర్టల్స్లో కూడా, నౌకరీ, లింక్డ్ఇన్లో కూడా. సో హెచ్ఆర్ వాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి కనపడే డిస్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ ఎలా పెట్టాలని చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం రెజ్యూమ్స్ అప్లోడ్ చేయడం కాదు, సో కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఎలా హైలైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే. సో చాలామంది ఏమంటారంటే కాల్స్ రావట్లేదు అంటారు. మనం కరెక్ట్గా పెట్టామనుకోండి రెజ్యూమ్ని, కాల్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ చాలామంది వేరే ప్లేసెస్లో డెవాప్స్ నేర్చుకుని దగ్గరకు వస్తుంటారు. సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కాల్, సింగిల్ కాల్ కూడా రాలేదు నాకు, లాస్ట్ 3 months నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అని అడుగుతాను. సో మీ నౌకరీ ఓపెన్ చేయడం చూపిస్తాను, నౌకరీ ఓపెన్ చేపిస్తాను ఆ ముందే. సో చెక్ చేస్తే అక్కడ కీ పాయింట్స్ అన్ని బెటర్. సో హెచ్ఆర్ కానీ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు కానీ మన రెజ్యూమ్ని నౌకరీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు మనది హైలైట్ అయ్యి కనిపించాలి, రైట్? సో అది ఎలా కనిపించాలి, ఎలా హైలైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ గైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్? దిస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 3 months అండి. డెవాప్స్ కోర్స్, డెవాప్స్ విత్ మల్టీ క్లౌడ్ 3 months. ఓన్లీ AWS అయితే 35 days. ఓకే. ఓన్లీ AWS ఫుల్ కోర్స్ అండి, నాట్ ఫ్యూ సర్వీసెస్, ఫుల్ కోర్స్. AWS ఈజ్ ఫుల్ కోర్స్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనం. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఇఫ్ ఐ మిస్ ఎనీ క్లాస్ డ్యూ టు సమ్ ఎమర్జెన్సీ? you'll get recording session, right? You can go through the recording session, right? సో రికార్డింగ్ సెషన్ గో త్రూ అయిన తర్వాత మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే మనకి ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో మీరు రికార్డింగ్ గో త్రూ అయిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా, బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ వచ్చినా, సో డోంట్ హెసిటేట్ టు పోస్ట్ దాట్. యూ కెన్ పోస్ట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తూ ఉంటాను. వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటన్నది మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్? ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, లేదంటే నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే. ఫైన్. Next one is next question here is what are the what we are going to build any project from scratch? మనకి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాము. సో మన ప్రాజెక్ట్, మన సెషన్లో, మన కోర్స్లో 3 live ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. 3 live ప్రాజెక్ట్స్, అవి స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తాం. లైవ్ CI/CD ప్రాజెక్ట్ విత్ AWS, గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, టామ్క్యాట్. ఓకే. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. CI/CD అంటే ఏంటండి? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంట, రైట్? సో ఈ CI/CD లేకుండా అజైల్ మెథడాలజీ వర్క్ అవ్వదు. ప్రజెంట్ మనం యూస్ చేసింది అజైల్ మెథడాలజీ, రైట్? అజైల్లో CI/CD అనేది మ్యాండేటరీ. మీరు జాబ్ పొజిషన్స్కి వెళ్ళి, ఇక్కడ నౌకరీకి వెళ్ళి జస్ట్ CI/CD అని టైప్ చేయండి, చాలా ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి మీకు. చూస్తే CI/CD పైప్ లైన్ అనేది CI/CD కానీ ఇవ్వండి. ఓన్లీ CI/CD పైన కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి.
ఓకే. సిఐసిడి అంటే ఏంటంటే కంట్రీస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంట్రీస్ డెలివరీ అంటాం, కంట్రీస్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా అంటాం, రైట్. సో సిఐసిడి లేకుండా అజైల్ మెథడాలజీ రన్ అవ్వదు, రైట్. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం చేస్తాం లైవ్లో, రియల్ టైంలో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో సేమ్ వే ఇన్ అవర్ టెస్ట్ ల్యాబ్లో కూడా సేమ్ వే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేయము, గూగుల్ క్లౌడ్లో చేస్తాం, జీసీపీలో చేస్తాం, రైట్. సో ఈ లైవ్ ప్రాజెక్టు క్యూబర్నెటిస్లో మేజర్గా యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ చేస్తాం, ఓకే. సో లాస్ట్ వన్ జీసీపీ విత్ టెరాఫార్మ్ ఆర్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ అనేది చాలా పాపులర్ అండి. మైగ్రేషన్ ఇది కూడా సెర్చ్ చేశారనుకోండి చాలా ఓపెన్స్ వస్తాయి. మైగ్రేషన్స్ ఇవ్వండి, క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఇవ్వండి, చూడండి 34,000. సో సియర్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఆర్కిటెక్ట్, క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఆర్కిటెక్ట్, రైట్. సో మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఇప్పుడు. సో మైగ్రేషన్ అనేది ఏంటంటే, మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటండి, వాట్ ఈస్ మైగ్రేషన్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఆన్ ప్రైమ్ సర్వర్స్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ ని క్లౌడ్ షిఫ్ట్ చేయాలి. కరెక్ట్. సో కరెంట్లీ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు క్లౌడ్. అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ సర్వర్స్ లోకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారండి? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్. యా. సో ఈ మైగ్రేషన్ మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, సర్వర్స్ని కానీ అప్లికేషన్ కానీ డేటాబేస్ కానీ, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి అజూర్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, అజూర్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం సర్వర్స్ని, విత్ ఇన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి సర్వర్స్ ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజియన్ నుంచి సింగపూర్ రీజియన్కి ఒక సర్వర్ మైగ్రేట్ చేయాలంటే ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, రైట్. సో డేటాను మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మైగ్రేషన్లో కవర్ అవుతాయి, రైట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. థర్డ్ వన్ కూడా, రైట్. ఈ 3 కూడా లైవ్లో చేస్తాం మనం. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లైవ్లో మినిమం 1.5 hours నుంచి 2 hours అలా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రాజెక్ట్. సో ఇవన్నీ లైవ్లో చేస్తాం, చాలా కోర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ next question here is, are you going to provide any soft copy of the material? Yes, all the concepts అండి, all concepts సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది మీకు. సో సాఫ్ట్ కాపీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్, ఓకే. మెటీరియల్ అంతా కూడా సాఫ్ట్ కాపీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో డెవాప్స్కి అయితే, డెవాప్స్ క్లౌడ్కి అయితే హార్డ్ కాపీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఈ బ్యాచ్ నుంచి హార్డ్ కాపీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో అది కూడా హార్డ్ కాపీ ఒకటి వస్తుంది మీకు. సో హార్డ్ కాపీ కూడా మీరు బుక్ చూసి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్, హౌ షుడ్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై ప్రాక్టికల్ అండ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఓకే. యా. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఎవ్రీ వన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్యాచ్లో 25 members అనుకోండి. సో 25 members ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ వన్ ఓన్ అకౌంట్, ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్, రైట్. సో అది మనం క్రియేట్ చేయాలంటే నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్ అండి, 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. సో ఆ అకౌంట్లోనే లాగిన్ అయ్యి మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ చేసి ఆ టూల్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసి అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, రైట్. సో మీరు క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, సింపుల్గా aws.amazon.com URL, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. నేను ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ చేశాను. సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లాగిన్ మై కన్సోల్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్స్. గో టు సర్వీసెస్, క్లిక్ ఆన్ EC2 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ సర్వర్స్ అన్ని కనబడతాయి. ఇవన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం, ఇప్పుడు జస్ట్ ఓవర్వ్యూ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, QA సర్వర్, యాన్సిబుల్ సర్వర్, జెనికిన్స్ సర్వర్, ప్రాడ్ సర్వర్, ఇవన్నీ స్టాప్లో ఉన్నాయి. స్టాప్ అంటే షట్ డౌన్, ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఈ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా, సిఆర్, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్ అండి. డేటా సెంటర్ని మనం రీజియన్ అంటాం. ఇవన్నీ రీజియన్స్, ముంబై రీజియన్, సింగపూర్ రీజియన్, US రీజియన్స్, యూరోప్ రీజియన్స్,
కెనడా రీజియన్, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్. AWS వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన డేటా సెంటర్స్. సో ఈ డేటా సెంటర్స్లో మన సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఫిజికల్గా ఎక్కడ బిల్డ్ చేయం. సో క్లౌడ్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన డేటా సెంటర్స్లో మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? యా, సో ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్, డిఫరెంట్ రీజియన్స్, డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్. ఇవన్నీ మనం లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తాం. డేటా సెంటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా రిసోర్స్ ఉంటాయి, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ప్రాక్టికల్, రైట్? యా, సో దిస్ ఈజ్ AWS ప్లాట్ఫామ్. This is Azure platform. This is Microsoft Azure. Okay. Now, this is Google Cloud Platform. Okay. So this is Google Cloud. Yeah, this is Google Cloud. AWS ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదండి గూగుల్ క్లౌడ్, బిట్ స్లో ఉంటుంది. AWS is number one platform which is in the topmost position. AWS is bit costlier service, costlier. Okay, and quality wise also very good. AWS quality, costing. Azure bit lower cost, bit quality also bit lower. Google Cloud also bit cheaper, low quality. So in third place, yes. So Google Cloud occupied third place. So ఇన్ని క్లౌడ్స్ ఎందుకు మనకి? ఒకటే క్లౌడ్ ఉండొచ్చు కదా, ఇన్ని క్లౌడ్స్ ఎందుకు మనకి? కాంపిటేటివ్, రైట్, కాంపిటీషన్, రైట్? సో మనకి డిఫరెంట్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్ ఎందుకు? ఒకటే ఉండొచ్చు కదా. రత్నదీప్ ఉంటుంది, విజేత ఉంటుంది, మోరు, డిమార్ట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. క్వాలిటీ, కాస్టింగ్, రైట్? సో ఏ కస్టమర్కి ఏది కావాలంటే అది చూస్ చేస్తాం మనం. సో AWS కస్టమర్స్ అనుకోండి, క్వాలిటీ కస్టమర్స్, కాస్ట్లీ అంటే నార్త్ అమెరికా వాళ్ళు, యూరోప్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా AWSలో హోస్ట్ అయి ఉంటాయి. సో కొన్ని మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ కొన్ని అదర్ ఆస్ట్రేలియన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా Azureలో ఉంటాయి, రైట్? సో గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా మిక్స్ ఉంటాయి. యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి, కాస్టింగ్, క్వాలిటీ చూస్తారు, రైట్? యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ దే కెన్ చూస్ ద ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్కి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు, రైట్? యా, 3 ప్లాట్ఫామ్స్. ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి. మనకి AWS అయితే ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది. Azure, Google Cloud బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, Azure, Google Cloud 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి. AWS అయితే నియర్లీ 35 సెషన్స్ ఉంటాయి, 30 to 35 సెషన్స్ ఉంటాయి. Azure, Google Cloud 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి. అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటే అండి. AWS మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, అన్నీ ఒకటే. Azure ఫుల్ కోర్స్ అయితే మీకు 35 days పడుతుందండి. ఎస్, కానీ ఇక్కడ మన కోర్స్లో, మన మల్టీ క్లౌడ్ ఈ కోర్స్లో 1 weekలో అయిపోతుంది. Azure 1 week కూడా పట్టదు, 3 to 4 days ఉంటుంది, అంతే, సేమ్. సో ఎందుకంటే మనం AWS చాలా డీప్గా వెళ్తాం, సేమ్ ఉంటుందండి. అది కంపారిజన్ చూపిస్తూ ఉంటాను నేను. ఇప్పుడు ఇక్కడ AWSలో మన సర్వర్ని ఏమంటాం? EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. Azureలో ఏమంటాం? VM అంటాం, రైట్? గూగుల్ క్లౌడ్లో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. AWSలో నెట్వర్క్ని VPC అంటాం, Azureలో VNets అంటాం, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం. గూగుల్ క్లౌడ్లో VPC అంటాం, రైట్? సో అంటే అంతా ఒకటేనండి, ప్లాట్ఫామ్ అంతా ఒకటే, ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే. సో టెక్నాలజీ వుడ్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్. ఓకే, yeah. Next question here is, what kind of support I get after the training completes? Yes, this is also important. Okay, so మీరు ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, యూ కెన్ కమ్ డౌన్, యూ కెన్ సిట్ హియర్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఈవెన్ వన్స్ కంప్లీట్ ది కోర్స్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే మీరు అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్, మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. ఓకే, సో జాబ్ సపోర్ట్ నేను ప్రొవైడ్ చేయలేను, కానీ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తానండి. జాబ్ సపోర్ట్ అంటే డిఫరెంట్, రైట్? సో అంత టైం నాకు ఉండదు, కానీ మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే డెఫినెట్గా
You can come down, you can reach out to me, you can call me, you can WhatsApp me until you get job. Even once you get into the project also, if you have any questions, you can ask me. So నా స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ 25th బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, తను ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు, తను జెన్కిన్స్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఇప్పటికీ నాకు స్క్రీన్ షాట్స్ పెడతా ఉంటాడు. సో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ, ఎనీ అడ్వైస్. ఓకే, సో నేను ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఐ గివ్ సమ్ సొల్యూషన్, రైట్. సో నా 10th బ్యాచ్ స్టూడెంట్ కూడా ఒక ఈ స్టూడెంట్ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నాడు. సో తను కూడా క్యూబర్నెట్స్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, తను ఇప్పటికీ కాల్ చేస్తుంటాడు, రైట్. సో మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఈవెన్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐ ప్రొవైడ్ యూ గైడెన్స్. సో మీకు ఒక సినారీ ఇచ్చినట్టు చేయమంటే అంత టైం నాకు ఉండదు. మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ క్వశ్చన్ ఉంటే చెప్తాను. ఓకే, సో చాలామంది నా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, నాకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు, కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా అంటారు. 1 hour పట్టవచ్చు, 2 hours పట్టవచ్చు. ఐ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ దట్, రైట్. అంత టైం ఉండదండి, నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్, రైట్. సో మీకు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది జెన్కిన్స్లో ఒక జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆ లాగ్ నాకు చూపిస్తే నేను చెప్పగలను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో నెట్వర్క్లో ఇష్యూ వచ్చింది మీకు, ఓకే. సో ఈ ఇష్యూ వస్తుంది సార్, నాకు ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్తే నేను డెఫినెట్గా ఐ కెన్ గివ్ సమ్ సొల్యూషన్. అలా కాకుండా ఒక సినారియో ఇచ్చి నన్ను చేయమంటే నేను చేయలేను. ఓకే, అది చాలామంది స్టూడెంట్స్ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను చేయలేకపోతున్నాను అని అంటున్నాను, రైట్. సో నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను. ఇంకా జాబ్ సపోర్ట్ అంటే సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. నా స్టూడెంట్స్ వేరే వేరే కంపెనీలో ఉన్నారు, వాళ్ళ రెఫరెన్స్ ఇస్తారు మీకు కావాలంటే, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తారు. దే చార్జ్ సంథింగ్ అండి. జాబ్ సపోర్ట్కి అయితే ఒక సినారియోకి ఏం స్టార్ట్ చేయరు, మీకు 1 month 2 months ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే దే చార్జ్ సంథింగ్, దే గివ్ సపోర్ట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ what are the current salary packages in the market, right? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ శాలరీస్ ఎలా ఉన్నాయి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి శాలరీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే 1:4 రేషియో ఉంది ప్రజెంట్. నార్మల్ అడ్మిన్స్కి డెవలపర్స్కి 1:2 అలా ఉందండి. 1:2, 1:1.5 అలా ఉంది. డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఏంటంటే 1:4 ఉంది. మీకు ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 12 lakhs వరకు ప్యాకేజ్ ఉంది, 12 lakhs 15 lakhs, రైట్. 1:4 రేషియో ఉంది. So currently market is good, right? Yeah. So one of the fresher recently cracked the interview. He got 5.5 lakh package, 5.5 fresher. And one of the experienced guy, he's from non-IT background. He cracked the interview. He got 18 lakhs package. Okay. He's having 6 years experience. Okay. One of the student is mainframe student. Is having 18 years experience. 18 years experience. He got 32 lakhs package, right? Yeah. So packages అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ టెక్నికల్లీ యూ నీడ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. డైలీ అట్లీస్ట్ 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఫైన్. ఇప్పుడు నేను 8 to 9 years ఎక్స్పీరియన్స్ నాన్ టెక్నికల్, సో టెక్నికల్ పెట్టవచ్చు. లాస్ట్ 3 years చూపించుకోవచ్చు. లాస్ట్ 3 years 2.5 years మీరు పెట్టుకుని ట్రాక్ చేస్తే మీకు ఉన్న ప్యాకేజ్ పైన, ఓవరాల్ ప్యాకేజ్ పైన ప్యాకేజ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఓకే, కరెంట్లీ ఇప్పుడు 4 అలా ఉంది. సో ఐ మీన్ టెక్నికల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అనే పెట్టుకుంటారా? మీరు క్లౌడ్లో చేసినట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్ మీరు పెడతారు కదా, ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ కోసం మీరు వస్తున్నారు కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్ చూపించవచ్చు మీరు 3 years, లాస్ట్ 3 years చూపిస్తే మీకు 100% హైక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 100% ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. యా. ఫైన్. సో అపార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇవి కాకుండా ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, సో దట్ విల్ డిస్కస్. వాట్ ఈజ్ సర్వర్? సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి అని ఇవన్నీ చూద్దామండి. డోంట్ వరీ. ఓకే, సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకి. సో టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి, డేటా సెంటర్స్ ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు కాస్ట్ సేవింగ్, ఎంత కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుంది, వాట్ ఈజ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్, రైట్, సర్వీస్ మోడల్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా రేపు కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ వర్క్ ఆన్ బేసిక్స్ అండి. 2 days బేసిక్స్ ఉంటాయి. సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే, రౌటర్ అంటే, ఐపీ అడ్రస్ అంటే, సబ్నెట్ మాస్క్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి.
Okay. Yeah. So మన సెషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. Yesterday about సో టుడే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, రేపు క్లౌడ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? యా, ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? కెన్ యూ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్, automatic chat? I provide my number here, 9642211711. మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది. ఎస్టర్డే రికార్డింగ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, రైట్? సో చాట్లో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్ కెన్ ప్రొవైడ్ హియర్. ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే? సో నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ చార్ట్లో పెట్టాను నేను, 9642211711. Hello, Ram sir. Yeah, go ahead, please. Yeah. I have a question on AWS. Like, we have CloudWatch tool, right? So, in CloudWatch tool, what we are covering here in this course? క్లౌడ్ వాచ్ టూల్ అంటే ఏంటండి, మీకు ఐడియా ఉందా? It is a monitoring tool where all cloud infra will be monitored, and if any Exactly. alerts triggered, and what is the basic check, initial troubleshoot will be done by Yes. cloud ops engineer. కరెక్ట్, ఎస్. సో మనకు మానిటరింగ్ టూల్స్ 2 డిఫరెంట్ టూల్స్ కవర్ అవుతాయి ఏడబ్ల్యూఎస్లో, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, రైట్? సో ఇవి ఏంటన్నది డీప్గా మనం చాలా డీప్గా వెళ్తాం, రైట్? ప్రాక్టికల్గా చెక్ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ 2 మానిటరింగ్ టూల్స్ కవర్ అవుతాయి, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. ఓకే. So the CloudWatch tool is explaining like a configuration part, or how CloudWatch tool works, and how to. ఇప్పుడు మన ఒక సర్వర్లో CPU యూటిలైజేషన్ 90% అవుతుంది అనుకోండి, ఎలా మానిటర్ చేస్తాం? మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం క్లౌడ్ వాచ్లో. క్లౌడ్ వాచ్ విల్ మానిటర్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ వన్ ఈమెయిల్, రైట్? సో అది ఎలా చేస్తాం అన్నది ప్రాక్టికల్గా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూస్తాం. చాలా డీప్గా ఉంటుందండి క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. ఓకే. ఇప్పుడు టెక్నికల్గా మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందరూ, అందుకే నేను ఇప్పుడు టెక్నికల్గా నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే. సో మన సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. Sure. Thank you. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. యా, ఈశ్వర్. సార్, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా చేంజ్ అవ్వాలంటే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి రెజ్యూమేలో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందా? యా, అడ్మిన్స్ చాలా మంది స్విచ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు. అడ్మిన్స్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్, రైట్? అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అడ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? సో ఐ జాయిన్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ విత్ వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్ ఇన్ 2005 యాజ్ ఏ విండోస్ అడ్మిన్, రైట్? సో తర్వాత VMwareకి మూవ్ అయ్యాను, తర్వాత లెనెక్స్ మూవ్ అయ్యాను, తర్వాత స్టోరేజ్ మూవ్ అయ్యాను. సో 2012లో క్లౌడ్ డెవాప్స్ అప్గ్రేడ్ అయ్యి క్లౌడ్ డెవాప్స్ నేర్చుకుని దెన్ ఐ మూవ్ టు క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్. ఓకే. సో మీకు చాలా ఈజీ ఉంటుందండి, అడ్మిన్స్కైనా, డెవలపర్కైనా, టెస్టర్కైనా క్లౌడ్ రావాలంటే చాలా ఈజీ. ఈవెన్ నాన్ ఐటీ గైస్ ఆల్సో చాలా ఈజీగా మూవ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే. సో అది ఎలా ఏంటన్నది నేను చెప్తాను సెషన్స్లో, చాలా ఈజీగా కోప్ అవ్వచ్చు. ఓకే సార్. ఫైన్. యా, ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యా, యూ కెన్ గెట్ ద ఫీ బై టుడే ఆర్ టుమారో. అవర్ పీపుల్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ account details today. Okay. You can receive that and you can make the fee and you can add into WhatsApp group already create అయింది. ఆ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ మెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయారు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇంటూ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంటే మీకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ వస్తుంది, రైట్? మీరు యాడ్ అవ్వండి. యా, టుమారో కూడా సేమ్ లింక్ విల్ వర్క్ అండి, సేమ్ మీటింగ్ లింక్ వర్క్ అవుతుంది. రేపు కూడా మండే నుంచి లింక్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. అందుకే మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద fee. The fee would be 22,000 multi-cloud with DevOps. So only AWS కావాలనుకుంటే 9,000. Okay, fine. You can stop here. Fine. Tomorrow we'll work on this introduction to cloud computing. Yeah. Fine. Server data center basics course. Cover అవుతాయి, మండే నుంచి కవర్ అవుతాయి, మండే ట్యూస్డే కవర్ అవుతాయి. Fine. Yeah, so we can wind up here. Yeah, thank you all.